Today we are going to see rotational energy levels, types of rotational energy levels, and a formula to calculate bond length, and we are also going to see some selection rules for microwave spectra. Okay, see this. Okay, so this M1 and M2 are masses of hydrogen and chlorine అనుకుందాం కాసేపు. R is the distance between two atoms. Okay, ఇప్పుడు మీకు తెలుసు what is the shape of HCl molecule? Linear. Okay, for linear molecule IA is equal to ఏంటి 0. అంటే imagine axis passing through hydrogen and chlorine. ఈ రెండు atoms ని కలుపుతూ పోతుంది, that is molecular axis కదా. ఈ హైడ్రోజన్ ని క్లోరిన్ ని కలుపుకుంటూ వెళ్ళే యాక్సిస్ ఏమనుకున్నాం మనము? మాలిక్యులర్ యాక్సిస్. ఇఫ్ యూ రొటేట్ along molecular axis, positions of hydrogen and chlorine atoms will not change. That is why IA is equal to 0 అనుకున్నాం. And if you rotate along B and C axis, they show some moment of inertia, but they are equal. That is why IB is equal to IC. So by determining the moment of inertia, the bond length of diatomic molecules can be calculated. Manaki moment of inertia teliste, we can calculate bond length values. Let us see. And here you are seeing one equation, EJ, that is rotational energy levels. Okay, rotational energy anamata. Rotational energy is equal to h square. What is h? Planck's constant by 8 pi square I. What is I? Moment of inertia. Okay, I is moment of inertia, and J into J plus 1. This J is rotational quantum number. అంటే ఫస్ట్ జీరో రొటేషన్ ఎనర్జీ లెవెల్, ఫస్ట్ రొటేషన్ ఎనర్జీ లెవెల్ అలా అనమాట. రొటేషనల్ క్వాంటమ్ నెంబర్ లో వస్తుంది. ఓకే, see this equation actually it has been derived from Schrödinger equation, but just remember this equation. Okay, this is the equation to calculate the energy of rotational levels. So this energy can be expressed in joules. I is equal to UR square. I is equal to ఏమనుకున్నాము? M1 R1 square plus M2 R2 square కదా మనం R2 square last class లో. So this is the moment of inertia for two particles which are in the circular motion. For example, HCl, diatomic molecule, అంటే రౌండ్ గా రొటేషనల్ మోషన్ లో ఉన్నటువంటి దానికి మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసే మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఫార్ములా ఇది. ఓకే, I is equal to M1 R1 square plus M2 R2 square. So here so they are taking this I is equal to U R square. So here this U is called reduced mass or effective mass. So this U is equal to M1 M2 by M1 plus M2, and R is bond length. See this, R is bond length. Next, J is called rotational quantum number. This is it is equal to integer, means 0, 1, 2, 3. 0 ante 0 energy level, first energy level, second energy level, third energy level. You can consider like that. Okay, now we know that E is equal to h nu manandariki telusu. E is equal to enti ikkada h nu, and here frequency nu is equal to, we know that C by enti lambda, and if you substitute this, E is equal to enti ostundamma hc by lambda, and we know that wave number nu bar is equal to, there is a formula, nu bar is equal to 1 by lambda. So just you take this 1 by lambda as nu bar, ఏమవుతుంది అప్పుడు? E is equal to ఏమొస్తుంది? hc nu bar. Nu bar is equal to E by hc. So that is the formula. Here we are seeing that nu bar is equal to ఏమవుతుంది ఇక్కడ? E by hc. Energy, rotation energy is equal to ఏంటి మళ్ళీ? h square 8 pi square I. ఈ ఫార్ములా ఉంది కదా, just substitute this E value here. Okay, so then you will get this one. Nu bar is equal to E value చూడండి h square, but ఇక్కడ h square ఉంది, ఇక్కడ this h it will be cancel అవునా, ఇది cancel అవుతుంది. ఓకే అమ్మా, so nu bar is equal to h by 8 pi square I. C ఉంది ఆల్రెడీ కాబట్టి ఇక్కడ C రాసాం, J into J plus 1. This is about nu bar. Now you consider this whole h by 8 pi square IC as constant, that is rotational constant B అనుకోండి. ఇదంతా కూడా h by 8 pi square IC ని మనము కాన్స్టెంట్ గా తీసుకున్నప్పుడు ఏమొస్తుంది? అప్పుడు nu bar is equal to B ఏంటి ఇంకా J into J plus 1. అవునా? Nu bar is equal to this whole h by 8 pi square IC we are taking as constant B.
then J into J plus 1. So the final equation this one. So rotational energy, you can calculate rotational energy by this formula. V is a constant, rotational constant. Then J is rotational quantum number. Its value can be 0 or 1, 2, 3. Okay. Now these are rotational energy levels. See this. Here they are showing rotational number 0, rotational quantum number 1, 2, 3, 4. These are rotational energy levels, 0 energy level. And in the first energy level, first rotational energy level, and second energy level, third energy level. Okay. If a molecule in the zero energy level, general ga undane undadu, every molecule will rotate with some energy. Every molecule has some energy in the form of rotational motion, vibrational motion. ఏదో ఒక మూమెంట్ అనేది ఉంటూనే ఉంటుందని చెప్పుకున్నాం. ఎవ్రీ మాలిక్యూల్ విల్ హ్యావ్ సమ్ ఎనర్జీ. ప్రతి దానికి ఒక ఎనర్జీ అనేది ఉంటుంది. ఇది జస్ట్ మనకు అర్థం కావడానికి జీరో ఎనర్జీ లెవెల్ అని చెప్పడం అంతే. సో ఇఫ్ యూ మాలిక్యూల్ ప్రమోట్స్ టు ఫస్ట్ ఎనర్జీ లెవెల్, ఇట్ నీడ్ సమ్ ఎనర్జీ కదా. కొంచెం రొటేషనల్ స్పీడ్ కానీ రొటేషనల్ మోషన్ పెరగాలి అంటే ఇట్ రిక్వైర్స్ సమ్ ఫోర్స్. దట్ ఈస్ వై ఇట్ ట్రై టు రెసిస్ట్ దట్ ఫోర్స్. సో వి కాల్ దట్ ఈస్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా. సో ఇఫ్ ఏ మాలిక్యూల్ టు ప్రమోట్ ఫ్రమ్ 0 to 1 level, it requires how much energy? 2b అన్నమాట. 2b. Okay, 2b joules అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2b joules amount of energy. If a molecule when to promote first level to second level, it requires 6b. 6b అంటే 6 minus 2 వేసుకోండి, it requires 4b. The difference is 4b. J is equal 0, 1, 2, 3. These are rotational energy levels. Okay, and every energy level is quantized. అంటే ఇప్పుడు ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఆటమ్ తీసుకుందాం. సపోజ్ ఎలక్ట్రాన్ is rotating in the first shell. Okay, but to promote this electron first level to second level, it needs 20 joules energy అనుకోండమ్మా. ఇప్పుడు నేనేమంటున్నానంటే I will give only 5 joules energy to this electron. నేను దీనికి ఓన్లీ 5 joules energy మాత్రమే ఇస్తాను. దీనికి ఏమవుతుంది చెప్పండి? The electron can't jump into the next level. Electron can't jump into the next level. Why? Because it doesn't have sufficient energy to jump. Very good. So it will not jump into second energy level because of insufficient energy. Okay, I have given only 5 joules. 5 joules ఇచ్చాను కదా, కొంచెం దూరం కదలొచ్చు కదా. చెప్పారు కదా ఫుల్ గా లేనప్పుడు అది కొంచెం కూడా కదలదని చెప్పి. వెరీ గుడ్. 5 joules energy is not sufficient for me. I cannot jump into second energy level. నేను ఇక్కడే బెస్ట్ హ్యాపీగా ఉన్నానని చెప్పేసి ఆ ఎలక్ట్రాన్ ఫస్ట్ లెవెల్ లోనే ఉంటుంది until you apply 20 joules energy. Okay, if you give 20 joules energy, then only it will jump into second energy level. That means energy levels or every level is quantized. Quantized అంటారు దాన్ని. Quantized అనే దానికి మీనింగ్ అది. Each and every energy level is quantized. Okay, rotation from 0 to first level, it requires 2b joules energy. Then only it will promote to this first rotation energy levels. And if the molecule gets 6b energy, then only it will rotate in the second energy level. So each and every rotational energy level is quantized. Okay, ఇక్కడ 12b joules వస్తే తప్ప అది థర్డ్ రొటేషన్ ఎనర్జీ లెవెల్ లోకి వెళ్ళదు. ఇంకొక పాయింట్, ఫస్ట్ ఇఫ్ యూ అప్లై 6b అనుకోండి, ఇట్ విల్ నాట్ జంప్ డైరెక్ట్లీ ఇంటూ సెకండ్ లెవెల్. నేను ఒక్కొక్క మెట్టే ఎక్కుతాను, నేను ఒక్కసారి పైనకి ఎక్కను అంటుంది. స్లోగా స్టెప్ బై స్టెప్ మాత్రమే ఆ రొటేషన్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ చేంజ్ అవుతాయి. సో ఇట్ విల్ ఆల్వేస్ జంప్ టు ఫస్ట్ లెవెల్, దెన్ ఫ్రమ్ ఫస్ట్ టు సెకండ్ లెవెల్, దెన్ ఫ్రమ్ సెకండ్ టు థర్డ్ లెవెల్. స్టెప్ బై స్టెప్ వెళ్తుంది కానీ ఒక్కసారి అది వెళ్ళదు. గుర్తుపెట్టుకోండి పాయింట్. ఓకే, see, these are rotational energy levels of diatomic molecules, and we know that the formula to calculate energy of these levels, that is B into J into J plus 1. Here J is rotational quantum number, and here you can see for J is equal to 0 means the molecule is not rotating. Ante kada, there is no energy, so rotation energy is 0. That means molecule is not rotating. If J is equal to 1, the rotation energy is equal to 2b. Okay, a 2b amount of joules energy toti rotate avutu untundi ani ardham. And here you can see one video. See, this is HCl molecule. Chudandama, see this HCl is rotating in second level. Please observe this.
HCl amma idi. HCl is rotating in second level, second rotational energy level. See, second level lo rotate avutundi. Now it is rotating in the fourth level. ఏమైంది ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు కదా, ఆ రొటేషనల్ ఎనర్జీ స్పీడ్ ఎనర్జీ అనేది ఇంక్రీజ్ అయింది. సో దిస్ ఈస్ ద రొటేషనల్ motion in the fourth level. And similarly you can see water molecule. So this is water, red one is oxygen and the white balls are hydrogens. See, second energy level 6b energy, it is rotating with the 6b energy ankondi, and that is now it is in the fourth level. See, 20b. అర్థమవుతుందమ్మా, that energy is increased in the fourth level. ఇది rotational motion. Okay, and next చూడండి, selection rules for microwave spectra. If delta J is equal to plus or minus 1, then only molecules gives microwave spectra. Delta J is equal to plus or minus 1 అంటే ఏంటమ్మా, that molecule rotational motion should start from 0 to 1 or 1 to 2, then 2 to 3. అంటే ఇలా స్టెప్ బై స్టెప్ మాత్రమే వెళ్ళాలి, ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 1. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు if a molecule is at the 0 state, it will not go directly into second level. ఇప్పుడే చెప్పాను, the molecule will not go directly into second level. It will go first into first rotational motion, and then from first to second, then from second to third. That is why delta J should be enti plus or minus 1. Otherwise it can jump from fifth rotational level to fourth level, fourth level to third level, third level to second level. ఒక్కొక్క రొటేషన్ ఎనర్జీ లెవెల్ స్టెప్ మారుతూ మాత్రమే వెళ్తుంది. ఇట్ కెనాట్ జంప్ డైరెక్ట్లీ 0 to 3 or 3 to 5 అలా వెళ్ళదు. సో దట్ ఈస్ వై డెల్టా J షుడ్ బి plus or minus 1. In the rotation movement of molecules, the change in the rotational quantum number should be 1 unit. Only one step by step మాత్రమే వెళ్తుంది. And one more point, molecules which have permanent dipole moment only can give this microwave spectra. ముందే చెప్పుకున్నాం, ప్రిన్సిపల్ లో మనం ముందే చెప్పుకున్నాం, రిక్వైర్డ్ కండిషన్స్, మాలిక్యూల్ షుడ్ బి డైపోలార్, పోలార్ ఇన్ నేచర్, ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ డైపోల్ మూమెంట్ వాల్యూ అని చెప్పుకున్నాం, అవునా? సో దీస్ టూ ఆర్ ద మెయిన్ కండిషన్స్ టు గివ్ మైక్రోవేవ్ స్పెక్ట్రా. ఫస్ట్ థింగ్ ఈస్, ఇన్ ద రొటేషనల్ మూమెంట్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్, the change in the rotational quantum number should be 1 unit, that is delta J is equal to plus or minus 1. And number 2, molecules should have permanent dipole movement, and then only that molecules will give this microwave spectra in the gaseous state. Okay namma, ikkada simple oka information icharu, that is simple. In the gaseous state molecules are free, they can rotate in any direction, but in the solid state they cannot. So microwave spectra will arise from the transition of the system from one energy level to another energy level while it is moving in the gas state. మీరు rotational spectra తీసుకోవాలి అని అంటే gaseous state లోకి కన్వర్ట్ చేయాలి ఫస్ట్ మాలిక్యూల్స్ ని, అప్పుడే we will get microwave spectra. ఎందుకంటే in the gaseous state they will start rotation. Okay, so microwave spectra will take in the gaseous state. And next, calculating bond length of diatomic molecules, example HCl. And this is the rotational spectrum of HCl. Here this spectra is showing 20.7 centimeters. Okay, so this is the 2b, first level 2b anukunnam kadamma. So 2b is equal to 20.7 centimeters. Then b is rotational constant kada, ఏమవుతుంది అప్పుడు 20.7 by 2 kadamma, 10.35. this is moment of inertia formula. Now substitute the values. So ఏమొస్తుంది ఇక్కడ మీకు 2.705. Now we know that I is equal to UR square. ఇంత ముందే చెప్పాను, U is reduced mass or effective mass, అవునా? I is equal to UR square. U is equal to ఏమనుకున్నాం మనము, M1 M2 by M1 plus M2 by M1 plus M2. What is M1? Mass of first particle. First hydrogen, right? Okay, mass of hydrogen. Because we are taking HCl, hydrogen mass ఎంతమ్మా? 1. 1, right? So 1 వేసాం. And M2 is the mass of chlorine. Chlorine mass ఎంత చెప్పండి? 35.5. Yes, 35.5. What is the molecular mass of HCl? 36.5. Very good, 36.5 kada. So ikkada M1 is hydrogen mass, M2 is chlorine mass. And but here we are calculating this reduced mass for only one molecule. Only one molecule. That is why you have to put this 1 by n. N is Avogadro number, right?
Avogadro number 1 by n ఇస్తున్నాం. That is why we are getting this reduced mass per only one molecule. One molecule కి రావాలంటే ఏం చేయాలి? 1 by n. n వాల్యూ తెలుసు కదా Avogadro number? ఇది మనకు తెలిసిన వాల్యూ 6.023 into 10 to the power of 23. So then calculate this HCl. M1 మీకు తెలుసు ఇది కాన్స్టెంట్ గానే ఉంటుంది ఎందుకంటే mass of hydrogen is constant, mass of chlorine is also constant. So for HCl always that reduced mass equal to 1.614 into 10 to the power of minus 24. Now the final formula is enti moment of inertia I is equal to ur square. తెలుసు కదమ్మా మీకు ఆల్రెడీ ఇంత ముందు కూడా చెప్పుకున్నాం. Okay, this then r square is equal to ఏమవుతుంది ఇక్కడ from this equation you can write like this, r square is equal to ఏంటి I by u కదా. Then r is equal to ఏమవుతుంది under root of I by u. r ఏంటి ఇక్కడ మనం అనుకుంది బాండ్ లెంత్ కదమ్మా. What is this r? What is this r? Bond length. ఇక్కడ ఉంది I is equal to ur square. Final formula అది మనకి. So I is equal to ur square. R square is equal to I by u. R only bond length కావాలంటే under root of I by u. Now substitute this moment of inertia value ఎంత వచ్చింది ఇక్కడ మనకి 2.705 into 10 to the power of minus 40 by u. U value ఎంత ఉంది ఇక్కడ 1.614. So you will get this value. See 1.31 into 10 to the power of minus 8 centimeters. 10 to the power of minus 8 centimeters is equal to 1 angstrom. very good 1 angstrom units. That is why 1.31 angstrom units. The bond length of HCl is 1.31.